Hi friends, I'm Devashish and welcome to my channel First Step. And ఈ వీడియోలో నేను మీకు కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. అండ్ వాటితో పాటు ఇవి కూడా. So first one, how to take input in Python and using format function and conditional branching statements and a small code for conditional branching statements and a small project. So let us start our session. So first one, how to take input in Python. So మీకు తెలుసు C language లో ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకుంటాం. Suppose first printf enter. Okay, so then we will read the variable by scanf %t and ampersand a. Okay, in Java we will write like this. Right, so these are the different formats in different languages, but మన Python లో ఇవేమీ అక్కర్లేదు. సో ఎలాగంటే డైరెక్ట్ గా a is equals to int of input of enter. That's it, simple. And if you write like this, it is an integer variable. ఇది ఒక integer variable కదా, సో దీనికి integer value ఇవ్వాలి 2 ఇస్తే 2 ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటది. సపోజ్ ఫ్లోట్ అనుకోండి, float of input of enter. Suppose if you want to do for string, we have to write like this directly, no int and directly input and so it will ask for the string. Suppose anything Python, it will take it as string. So it is the taking input in Python. So next one is using format function. So I'll show you. Suppose if you want to print value of this thing 16/3, float of 16/3. సో ఇది మనకి ఏంటంటే 5.333 and so on. సో ఇది ఇంత డెసిమల్ పాయింట్స్ ఇచ్చింది. సో మనం ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి దీని డెసిమల్ పాయింట్స్ ని అంత కావాలంటే అంత వాడుకోవచ్చు. సో ఐ షో యూ ఫ్లోట్ ఆఫ్ 16/3 and we will write like this dot 2f. సో ఇలా రాసామంటే నేనేమి ఇచ్చాను .2f అంటే it will print up to 2 decimal points only. So if you have given 3f, it will print up to 3 decimal points. So we can also use this thing in like this for printing a is equals to 2 and print of value of a is అని చెప్పి 2 float brackets ఇచ్చే ఇక్కడ డాట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ అని ఇస్తే డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఆఫ్ 2 is a అంటే ఇది ఇందులో కాపీ అయిపోద్ది ఫ్లోట్ బ్రాకెట్స్ లోకి. ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ విల్ కాపీ దిస్ ఇంటూ దిస్ a value into this float brackets. So next one is conditional branching statements. So conditional branching statements అంటే ఏంటంటే if conditions. Suppose if some condition happen, if some could happen, some process will happen, and else if some other code happens, then some other process will happen, like that. So ఇందులో మీకు 4 ఉంటాయి, if and if else, nested if and if else, elif else. That's it. So first one, if. So suppose a is equals to 3. If a equals to 3, then print I'll write it with this thing. A is equals to 3. If a double equals to 3, then it will print true. Okay, so I'll save it. సో డెస్క్టాప్ మీద పైథాన్ అనే ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం, సో దట్ విల్ గెట్ నో కన్ఫ్యూజన్. పైథాన్. ఓకే, I'll save it. So I'm saying that పైథాన్ ఫైల్స్ ఏంటంటే .py ఫార్మాట్స్ సేవ్ చేయాలి. సో I'm saving it as if.py. So it is saved. So it will return true. See, so it has returned true. Suppose if we have done this as 2 and we have saved it
and if I run this, it will return nothing. It has written nothing, because here you know that a is equals to 2, but here the condition is a is equals to 3, so it has written nothing. So if you want to check it, next one is else. So if you want to check it again, then else. If else, that means if a is equals to 3, print true, else print false. So now we will save it and run it. So false, right? So next one is what I said. Next one is nested if, right? So okay, nested if ఏంటంటే elif. నార్మల్గా సి లాంగ్వేజ్లో ఎల్సిఫ్ అని వాడతాం, కానీ ఇక్కడ ఎల్సిఫ్ వాడితే అది వర్కౌట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్గా ఎలిఫ్, సింపుల్ థింగ్ ఎలిఫ్. సో హియర్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇక్కడ ఇలాగా కాలన్ ఇచ్చుకోవాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఓకే, ఎలిఫ్ a is equals to 2, then print okay, false. Okay, elif, that's it. That's it. So wait, 2 is false. Okay, we'll be getting like this, 2 is false. And next one is if elif else, right? So we can see like this, elif else print nothing. Two is false. So we have given like this, so we will give it as a is equals to 6, so it will return nothing. So that is the thing. So if we take this out and if we have printed this, nothing will happen. That means nothing will be getting, because these two conditions are false, right? So these two conditions are false, so it returns nothing. So these are the conditional branching statements. And next one is small code for conditional branching statement, right? So I'll do a small code here. Suppose we want to check that means a number is even or odd, right? So a is equals to int of input of enter a number. Okay, so if a mod 2 is equals to 0, then print even. Else print odd. Okay, so we will run this code and enter a number. We will enter 2. 2 is even, right? So it has written even. We will run it again and we will run 3. 3 is odd, so it has written like this. So it is it is the code, and we will use elif also. Elif a mod 2 is equals to 1, print odd. So it also returns like this. Suppose enter 3 odd, and if we have entered 2, then it returns even. Not only 2, 2, 4, 6, these are all evens, right? Okay, so next one is small project. So the small project is authentication project. సో జనరల్గా మనం బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమంటారు. సో ఆ రెండు బ్యాంక్ డేటాబేస్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో ఈక్వల్ అయితే, దట్ మీన్స్ మ్యాచ్ అయితే, అప్పుడు మనకి authentication సక్సెస్ఫుల్ అని చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఐ write a code for that. New file. So I'll save it first. Desktop Python. So I will save it with authentication py. Okay,
సో ఫస్ట్ మనం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుందాం. ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ యూజర్, and next one is password setting. pwd1 is equals to input of set. So sorry, I'll write it with set because we are setting, right? Okay, set password, and after this we will print done. So it will create some space. ఓకే, నా ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఇవి రెండు ఫస్ట్ రెండు సెట్ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయడం అనమాట. సో ఎంటర్ యూజర్, pwd is equals to input of enter password. ఓకే, నా కండిషన్ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ అవడం. సో మనం ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ అండ్ డేటాబేస్లోని యూజర్ నేమ్, దట్ మీన్స్ యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూఎన్1, దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసింది సెట్ చేసుకునేది రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి, అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా, అండ్ pwd ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు pwd1. సో ఈ ఎండ్ ఏంటంటే దిస్ ఫంక్షన్, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఆర్ అంటే దిస్ ఫంక్షన్. సో ఏంటంటే ఎండ్ అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ ఈక్వల్ అయితేనే ట్రూ అవుతాయి. ఆర్ అంటే రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఈక్వల్ అయినా సరే ట్రూ అవుతుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ రెండింటిలో ఒకటి ట్రూ అయినా సరే ట్రూ అయిపోతుంది. సో ఇది ఎండ్ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఇఫ్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ authenticated. Next one is else print not authenticated. Okay, so it is the code and we will run this. So if you run this, first I'll go with wrong step. First I'll set with the 1 2 3 password. Yeah, okay, so I'll go with wrong step. I'll do this one with this username with Deva and password with Deva 1 2 3, and it is not authenticated because these two are, and these two are not equal. So I'll run it again to check with you the result. Okay, so I'll now enter correctly. I'll set it with Deva and password with Python 1 2 3, and I'll give it correctly now. Python 1 2 3, and now it will print authenticated because these values in database are equal. So this is the small project in this conditional statements, and in the next video I'll explain you the Python data structures. And please like, share and subscribe if you like my explanation. Thank you.